Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health. Today, I am going to discuss some basic concepts of organic chemistry, that how one can start and learn organic chemistry. Students, نن زه یو بنیادی ټاپک باندې خبره کوم. انتهایی امپورټنٹ ټاپک دی او د دې لرنینګ د هر یو سټوډنټ لپاره ډیر ضروری دی because these small and conceptual topics are the backbone of organic chemistry. How to start learning organic chemistry? Organic chemistry موږ څنګه لرن کو start پر کوم ځای نه بنیادی خبره ارګینیک کیمستري لرنینګ کې درې څلور بنیادی خبرې لرن کول دي چې زمونږه فل کمانډ دی په هایدروکاربنز باندې باقي ارګینیک کمپاونډز دغه ډیرایویټیوز دي کلیر ده دویم ټایپس اف کاربن اینڈ هایدروجن اټمز څومره کاربن اټمز دي او څومره هایدروجن اټمز دي دغه اقسام آیا ټوټل یو شان دي په هایدروکاربنز کې کاربن او هایدروجن کنه دغه کې فرق شته پاره به خبره کوو او بل به خبره کوو په الکایل ګروپ باندې چې واټ از الکایل ګروپ دا به بار بار په ارګینیک کیمستري کې یوز کیږي سو لیټس سٹارټ د ټاپک how to start and learn organic chemistry. Students start one aflu the hydrocarbons. Hydrocarbons. What are hydrocarbons? Compounds containing carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbons. Yeah, compounds made of carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbon. As the name indicates, hydro means hydrogen and carbon means carbon. So those compounds which contain only carbon and hydrogen elements are called hydrocarbons. Next students مخکې به موضوع چې hydrocarbons types څومره دي hydrocarbons types of hydrocarbon. Basically hydrocarbons are of two types. First one is called saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. And second category is known as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. दो बुनियादी अक़साम दी saturated and unsaturated. What are saturated hydrocarbons? Those hydrocarbons which contain all carbon to carbon single covalent bonds in their molecules are called saturated hydrocarbons. Yeah, those hydrocarbons in which all carbon atoms are sp3 hybridized. دویم definition ځکه کومه چې که فرض کوم دا definition کوو چې those hydrocarbons which contain all carbon to carbon single covalent bonds نو دینه بیا یو مالیکیول یو کمپاوند اوټ کیږي هغه د میثین CH4 کې کاربن ته 4 هایدروجن اټمز تھرو سنگل کوولنٹ بانډ کنیکټ دي هغه کې د کاربن د بل کاربن سره سنگل کوولنٹ بانډ نشته نو اوریجنل ډیفینیشن دا شو چې those hydrocarbons in which all the carbon atoms are sp3 hybrid چې باقي د هر یو کاربن اټم هایبریډایزیشن سي sp3 دغه سچوریټډ هایدروکاربنز او د میثین نه علاوه په نورو ټولو کې کاربن ټو کاربن سنگل کوولنٹ بانډ What are unsaturated hydrocarbons? Those hydrocarbons which contain at least one carbon to carbon double bond per molecule or one carbon to carbon triple bond per molecule are called unsaturated hydrocarbons. که فرض کا د یو هایدروکاربن مالیکول کې between two carbon atoms یو ډبل کوولنٹ بانډ دی
یو دی یا دیونه ډیر دي یا پکې ټریپل کویلنٹ بانډ دی یو دی یا دیونه ډیر دي یا پکې ډبل او ټریپل دواړه موجود دي such hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbons. Next students, بیا مزید مخکې ځو those hydrocarbons which contain all carbon to carbon single covalent bonds are called alkanes. Saturated hydrocarbons ta alkanes humwe. Those hydrocarbons which contain at least one carbon to carbon double covalent bond per molecule are also called alkenes. Alkenes. And those which contain at least one carbon to carbon triple bond per molecule are called alkynes. Now, for broad level by students, hydrocarbon three types the alkanes, alkenes, and alkynes. Alkanes have the general formula of CnH2n plus 2, while alkenes have the general formula of CnH2n. Alkynes have the general formula of CnH2n minus 2. The general formulas, these formulas are used to find out the total number of hydrogen atoms when the number of carbon atoms are given. So students, देखिए बख्याल साथू چې دا جنرال فارمولا د هغه الکین لپاره یوز کیږي کوم چې اونلی ون کاربن ټو کاربن ډبل بانډ پر مالیکول دی مطلب یو مالیکول دی هغه کې 10 کاربن دی 12 دی 20 دی هر څومره چي دي او صرف یو ډبل بانډ بټوین ټو کاربن ایټمز با موجود دي نو دا فارمولا به یوز کوو to find out the total number of hydrogen atoms. And this formula will be used only for those alkynes having only one carbon to carbon triple bond per molecule. Aga carbon atom arsumre chidi خو په پورا مالیکول کې به یو کاربن ټو کاربن ټریپل بانډ دی دا غیر لپاره به دا فارمولا یوز کوو که فرض کا ډبل بانډ یو نه زیات دي ټریپل بانډ یو نه زیات دي بیا به دا فارمولا چینج کیږي نیکسٹ سټوډنټس زو یو دوه درې ایگزامپلز طرف ته Cn, n indicate the total number of carbon. When n is equal to 1, n is equal to 1, C will becomes 1. The n bahum 1 she 1 multiplied by 2, 2 plus 2 is equal to 4. N is equal to 2. N value 2 she. N value will take carbon carbon 2 she. The n bahum 2 she 2 multiplied by 2 is equal to 4. Plus 2 is equal to 6 CO2H6 مخکې سټوډنټس زه تاسو ته یو سمپل طریقه ښیم هغه سمپل طریقه دا ده چې 2n this 2n is the double of n مطلب چې څومره کاربن دی هایدروجن به د هغې ډبل وي او بیا ورسره پلس 2 هایدروجن به ډبل الی خو 2 به ورسره جمع کوئ دا به ورسره پلس کوئ مطلب کاربن 3 دی د 3 ډبل دی 6 خو 2 سره جمع کړئ نو هایدروجن به شي 8 که کاربن 4 دی د 4 ډبل دی 8 خو 2 سره جمع کړئ دا به شي 10 که کاربن دی 5 د 5 ډبل دی 10 خو 2 سره جمع کړئ دا به شي 12 که کاربن دی 6 د 6 ډبل دی 12 خو 2 سره جمع کړئ دا به شي 14 and so on you can continue in this way. راځو نیکسٹ الکینز طرف ته الکینز کې به سټوډنټس یو خیال ساتو چې په دې کې به ان مونږ 1 نالو ډبل بانډ بټوین ټو کاربن ایټمز دي هایدروجن هایدروکاربن کې خو جسٹ هایدروجن اینڈ کاربن دي هایدروجن وی نو دیٹ اونلی ون الیکټرون ان دیئر لاست شیل and can form only one single covalent bond clear دا ډبل بانډ نشي جوړولای دا ډبل بانډ لپاره دوه کاربن ضروری دي نو سٹارټ ور 2 نه لای start with a 2 ناله نو که فرض که ستا سره کاربن 2 دی 2 دا n بم 2 شي 2 multiplied by 2 is equal to 4 که کاربن 3 شي n په ځای 3 فوټ کوي دلته 3 فوټ کوي 3 multiplied by 2 6 او یا سټوډنټس سمپل طریقه دا ده چې 2n is the double of n څومره چې کاربن دی چې کاربن n نو هایدروجن به 2n مطلب دا غیبا ډبل چې
چې ډبل نو اسانه طریقه ده که ستا سره کاربن 4 دی نو هایدروجن به والی ډبل 8 که کاربن د سره 5 دی C5 هایدروجن به والی ډبل 10 که کاربن د سره 6 دی هایدروجن به ډبل والی 12 and so on down the series تاسو تلی شئ. Next students راځو alkynes طرف ته. Alkynes کې again triple bond دی between two carbon atoms. نو سٹارٹ باندې د 2 کاربن نه ټریپل بانډ لپاره 2 کاربن ضروری دي یو نو سٹارټ نه لې یو کې ټریپل بانډ نه ځکه چې باقي خو به سره هایدروجن دي هایدروجن خو سنگل بانډ جوړي نو مطلب 2 کاربن باندې کلیئر ده که کاربن 2 شي نو C2 دا به N2 شي 2 multiplied by 2 4 minus 2 H به شي 2 که فرض که کاربن 3 شي N3 شو دا N3 شو 3 multiplied by 2 6 minus 2 4 simple students مخکې ځای یو کاربن انکریز کوي او 2 هایدروجن انکریز کوي کاربن 4 دی دا 5 کوي هایدروجن 6 دی دا 8 کوي کاربن 6 دی کاربن 5 دی دا 6 کوي یو کاربن انکریز هایدروجن 8 دی دا 10 کوي and so on کدا 7 شي نو هایدروجن با 12 شي دسې دې سره یو ایگزامپل ولیکئ که C7 شي دا به 14 شي او که دا C7 شي نو دا به H16 شي کلیئر د سټوډنټس ډاون د سیریز تلی شي اوس سټوډنټ دا زموږ سره د هایدروکاربن د الکین الکین الکاین سلسله جوړه شوه یو سلسله جوړه شوه کلیئر ده بیا که نیمز خبره من کوو سټوډنټس نو د نیمز لپاره لیټن پریفکسز یوز کیږي لیټن پریفکسز کلم چې په یو هایدروکاربن کې یا ارګینیک کمپاوند کې 1 کاربن اټمی نو د 1 د لپاره پریفکس یوز کیږي ځلې کوم دلته د 1 کاربن از ایکوال ټو 1 دا غیر لپاره پریفکس میت چې کله 2 ای دا غیر لپاره پریفکس دی ات چې کله 3 دی دا غیر لپاره پریفکس دی پرو پریفکس سابقه ته وایي سابقه نوم چې کوم لفظ نه شروع کیږي هغه ته سابقه وایي د 4 کاربن لپاره د 4 لپاره دی بیو داسې 5 لپاره پینټ د 6 لپاره هیکس 7 لپاره هیپت د 8 لپاره اوکت د 9 لپاره نان د 10 لپاره ډیک د 11 لپاره undeck and so on पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन या सेशन पाती ले आगे मेरा टोरी खबर डिस्कस करूँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन नन दीजिए पूरी द प्रीफिक्सेस यूज टू स्टूडेंट्स नो उस द दरी पर प्रीफिक्सेस पर बेस बानी तास्तु बे या मॉलिक्यूलर फार्मूला दरकड़ी या बे स्ट्रक्चरल फार्मूला दरकड़ी या बे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला दरकड़ी या बे कंडेंस फार्मूला दरकड़ी आगे फार्मूला तो गो रही कि सुमरा नंबर ऑफ कार्बन दी द आगे पर बेस बानी द प्रीफिक्स ओली कई जो लिखा बताओस्ता जैसे कि कार्बन 1 दे जे लिखा मा मेथ कार्बन 2 दी लिखा मा एथ कार्बन 3 दी लिखा मा प्रो 4 दी ब्यू 5 दी पेंट 6 दी हेक्स 7 दी हेप और एंड सो ऑन that's it that will get on पद्धति तरीका स्टूडेंट्स के तरीका 2 कार्बन zelica ma F 3d pro 4d bu 5 pen 6 the para hex 7 the para hex da maulica next students उन दा अंदाज दलती अपना वहां 2 कार्बन दी 2 the para लिखा मा F 3 the para लिखा मा pro 4d bu 5d pen 6d hex 7d hep da prefixes students मामूली का da are starting the num da para chikam starting da gare students da अंदाज अपनाओ शो next या
بل یو خبره کو in order to get the full name obtain کول لپاره بیا موږ د دې سره یو دویم لفظ لیکو هغه ته وایي suffix دی لاحقه لاست کې چې کوم لفظ لګي هغه ته لاحقه وایي او دا سپیسیفیک دی. This suffix depends upon the functional group. دا هم later on زموږ topics functional group پاتې دی مخکې به تاسو لرن کوئ. functional group د هغې مختلف اقسام دي کم suffix یوز کیږي. فلحال موږ بیسک ته راځو. کله چې کاربن ټو کاربن سنگل کویلنٹ بانډز دي د هغې suffix دی ANE لاست کې به دا لیکئ. چې کله ډبل بانډ موجود دی بیا به لاست کې لیکئ ENE او چې کله ټریپل بانډ دی هلته به بیا لیکئ YNE. دا چې کله ایډ کو د پریفکس سره موږ سره به فل نیم راشي. لیټس ایډ دا فارموله چونکې د الکیلز دپاره وه په دې مالیکیولز کې آل کاربن ټو کاربن سنګل کویلنٹ بانډز دي په دې ټولو سره زه ایډ کوم ANE نیم ته اټومیټیکلی جوړیږي سټوډنټس اټومیټیکلی نیم فارمیشن کیږي. تاسو وګورئ میتین ایتین پروپین بیوټین پینټین هیکزین هیپټین اینڈ سو آن. دا موږ سره یو کیټګری شو. نیکسٹ سټوډنټس د دویمې کیټګری ته راشئ. دا فارموله د الکینز لپاره چې کم از کم یو کاربن ټو کاربن ډبل بانډ موجودي صرف اونلی ون کاربن ټو کاربن ډبل بانډ لپاره ده او دا کاربن او هایدروجن موږ په دغه فارموله ډیرایو کړي. مطلب دې کې باقاعده یو کاربن ټو کاربن ډبل بانډ شته. نو دې سره ایډ کوي ENE دا به ایتین شي پروپین بیوټین پینټین هیکزین هیپټین اکټین نونین اینڈ ډیکین. دا سیکنډ کیټګری شو سټوډنټس. اوس راځو تھرډ کیټګری طرف ته. تھرډ کیټګری زموږ سره آلریډي موجود ده هغې کې پریفکسز ما لیکلي دي. اوس ایډ کوم هغې ته سفکس YNE الکاین دپاره YNE نو ایتاین پروپاین بیوټاین پینټاین هیکزاین هیپټاین اکټاین نوناین او ډیکاین باقاعده نیم زموږ سره جوړ شو. These were all about the basics of hydrocarbons, prefix and suffix. Students, دا ټول چې موږ وګورو یو به زه ډسکس کوم او نور که تاسو لا ټول سیریز وګورئ نو دا یو په دې کې د دوو نزدیک ممبرز په منځ کې ټو ایډجسنټ ممبر دا ټو ایډجسنټ یا دا ټو ایډجسنټ داسې په دې کې او داسې په دې کې او داسې په ټول ارګینیک فیملیز کې ټول ارګینیک کمپاونډز کې د دوو نزدیک ممبرز په منځ کې فرق څومره CH2 ګروپ او دغه CH2 ګروپ ته څه وایي میتایلین ګروپ ورته وایي. نو سټوډنټس د دې سټرکچر د دې په بنیاد باندې د ټیبل په بنیاد باندې زه یو بله خبره ډسکس کوم او هغې ته وایي homologous series. What is homologous series? Organic compounds دي. Organic compounds are over 10 million. ډېر زیات دي خو دا یې په یو few homologous series کې ارینج کړي دي کلاسیفای کړي دي in order to study them in a better and systematic way. نو سټوډنټس زه لږ ډسکس کوم homologous series. What is homologous series? بالکل د دې سره ریلیټډ د هایدروکاربن سره بالکل ریلیټډ چې په دې کم از کم یو سټوډنټ پوهیږي نو دی به ارګینیک کیمستري لرنینګ کولی شي. Homologous series. The word homo means same. Logos means properties. And series means a row. څه مطلب شو؟ same properties a row. دا لفظي معنی شو. Clear ده؟ Define کوم students a series of organic compounds. Alkanes ویلی شي alkynes ویلی شي alkene ویلی شي خو د overall خبره کوو. A series of organic compounds in which two
एडजेसेंट नज़दीक गावंडियान या लफ्ज इस्तेमाल वाले शे एडजेसेंट पर ज़ेबानी कंसेक्यूटिव लफ्ज यूज का वाले शे सक्सेसिव और या यूज का वाले शे कंटिन्यूस members differ from each others by a methylene group. Methylene group. What is methylene group? CH2 group. Students, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सिलसिला का अगर अल्केन सिलसिला दो कदा अल्कीन दो कदा अल्काइन दो कदा अल्कोहल दो कदा कार्बोक्सिलिक एसिड दो एल्डिहाइड दो कीटोन एंड सो ऑन छुपागे की दो नजदीक मेंबर्स पवंस की सपरकी CH2 ग्रुप परकी CH2 ग्रुप परकी मिथाइलिन ग्रुप परकी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड दगा सिलसिले दो बसोई होमोलोगस सीरीज जोन द देजेन एक्सप्लेन को कम ची ऑलरेडी माली के लिए लोगों को स्टूडेंट्स the carbon due to the carbon 1 carbon difference hydrogen 6 the 4 2 hydrogen difference continuous member मारे point to be remember the continuous member carbon 3 carbon 2 यो carbon difference hydrogen 8 the 6 2 hydrogen difference the continuous वाले carbon 4 carbon 3 यो carbon difference hydrogen 10 the 8 2 hydrogen difference and so on. You can check all these in this way. But the hydrocarbon चिकमना सिलसिला दा, the alkane चिकमना सिलसिला दा, या the organic compound चिकमना सिलसिला दा, नबदी की बाकायदा द दो continuous member पमंस की methylene group या CH2 group परख ले, no this is known as homologous series. The homologous नदीरा पारी उसके students दबा next chapter की मुंगा पर detail बानी बिया हुआ यूं the properties humsta homo means same all these members have the same method of preparation same method yo same labs homo then all these members have the same functional group then same all these members are represented by the same general formula dream same salorum same all these members have the same structures. All these members have the same chemical reactivity, chemical reactions. D recovery bagi same di gora same number 1. Students same number 1. Same general formula. The total member general formula same da. Then same functional group. Functional group topic next coming day. Same. So functional group same so chemical reaction पर functional group depend है. Same chemical reactions. Same method of preparation. Same method of preparation. And same structures. Same structure या structural formula. Ugo students same and same. Homologous series. These were all about the homologous series. Next students, homologous series na baad Razu bal yo important basic or conceptual terms taraf ta और अगर terminology मंगवायु or organic compounds या hydrocarbons के डेर कार्बन दे डेर हाइड्रोजन whether all these are the same or different. Nextเราdiscuss कोमा types of carbon and types of hydrogen atoms. Hydrogen atoms. That is very basic, very important to start and learn organic chemistry. Students, और example लिखा
Example ke dayo likama CH4 bonded form ki likam carbon tetravalent yo example. Second example dayo likam. Second example. Ethane example likam. Third example likama the propane. Third example the propane. This is the third example. Next example students da likam. Structural formula pa base likam. Chitasta the carbon are bonding hum clear shi. Hydrogen bonding hum clear shi. Total number of bonds carbon suno jode or hydrogen suno. Done. Our next student your example bal air coma. और तासो 10 लिखने स्टूडेंट्स 10 CH3 डायरेक्टली करेक्शन और 10 CH3 लगा मादा सी के डायरेक्टली करेक्शन CH3 the examples for good students सुमरे examples शू 1 2 3 4 5 उस नोट के स्टूडेंट्स नोट के अवल जरा दे खबर को दे कार्बन तो गोरी Does a star represent whom they star the asterisk one? This carbon is connected further to only one carbon atom. Similarly, this carbon. The carbon whom further only one carbon to connected. The red circle wala carbon. Syrup yo carbon atoms ta further directly connected. These are called primary carbons. The dwana. Primary carbons. Come carbons, which further directly only one carbon atom to connect to the primary carbon. Or come to both another connect the primary carbon. Methane one. Down primary carbon. Primary carbon. That clear. Next words. The primary carbon ka, which come hydrogens attached to that. These are called primary hydrogens. Primary hydrogens. The hydrogen atoms which are attached to primary carbon atoms are called primary hydrogens. Where? Razu students, they carbon tarafta. Da hota su bhi jando, che further yota connected no primary. Down further yota connected no primary. So this middle carbon, down bhi This middle carbon, asterisk carbon, star banima represent code. This is further connected to two other carbon atoms, 1 or 2. This is called secondary carbon. They are students, secondary carbon. Secondary carbon. Or secondary carbon ta, chikam hydrogens connect be. These are called secondary hydrogens. These are called secondary hydrogens. Secondary hydrogens. Although clearly primary carbon hydrogen is primary. Primary carbon hydrogen is Drevanahum primary. Second type. Students next azu the example. The carbon to go right. Note kai. The carbon further 1, 2, 3. 3 the connect. और दा वन तक कनेक्ट दे दा प्राइमरी शता सुपी जानो दाम यो तक कनेक्ट दे यो तक कनेक्ट दे प्राइमरी और दा यो डायरेक्ट यो तक कनेक्ट दे दा प्राइमरी नो प्राइमरी p वन रिप्रेजेंट कोम p and p वो कम ची मिडल कार्बन दे दा यो दिस कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू 1 2 3 कार्बन एटम दिस वन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन देता टर्शियरी कार्बन एटम और tertiary carbon that become hydrogen connected, this is called tertiary hydrogen. Tertiary hydrogen. Yeah, tertiary hydrogen atom. Damn clear. Next, yeah, students, Rashi, last example tha dekha. This carbon is further directly connected to 4 other carbon atoms. 1, 2,
3 and 4. Come carbon ch further 4 carbon atoms are directly connected. आगे तो वही quaternary carbon. So तो वही quaternary carbon. And there will be no quaternary hydrogen. जगह carbon tetravalent last till 4 electron दी. Salorwana the further 4 carbon atoms are through single covalent bond share शु. मजीद हाइड्रोजन गुंजाइश निश्ता. Now students पहले वाली उस classification हो गई. There are 4 types of carbon atom. The carbon atom types similar to 4 types. 4 types. Primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, and quaternary carbon atom. For the hydrogen types similar to the hydrogen types similar to 3 types. Only 3 types. Primary hydrogen, dam primary di or dam primary di. Bia secondary hydrogen da dwa. Bia da yo tertiary hydrogen. And there is no quaternary hydrogen. These are very basic, very conceptual and very important. Last one, students cover the alkyl group. Chala very importantly. Dagina bagay taso organic compound pehchan nashi kawale. Dagi general formula shin nashi ni kare. और जनरल फार्मूला इधर कड़ी निबियार आगे पार तासो दागे रिप्लेसमेंट नशे कवर इधर आर बजे सवली कम नो बल डिस्कस को अल्काइल ग्रुप it is also called alkyl radical. Alkyl radical. It is represented by R. Alkyl group. Students, what is an alkyl group? A group obtained by the removal of one hydrogen atom from alkanes is called alkyl group. Kalashi the alkane na stasar da alkane series ta. The dine yo hydrogen atom mangliliku. Baki chikam the day resultant group jodsho. No double group was say without one hydrogen, your hydrogen will be less come by alkyl group. The simple representation alkane. Alkane में यो hydrogen minus coma. Students दे तक हो रही. Formula was simple that. Alkane में the day alkane is the यो hydrogen minus coma. Minus hydrogen. यो हाइड्रोजन ती कम होमा बाकीची का ग्रुप जमा सर जोड़ शी आगे ता अल्काइल ग्रुप होई नुम बे संग जोड़ो नुम बे दा से जोड़ो चिदा ANE बल लने कई माइनस ANE और ये बजे बस सेट के प्लस YL नो ANE मान लेने को राइट तपादिश अल्क और YL में सरा ऐड करो अल्काइल ग्रुप और बस रिप्रेजेंट की पा R मान उस स्टूडेंट से उसको एग्जांपल दिया 10 तासु मखे तश्ता बरी बोर्ड मानी हाइड्रोकार्बन बेसिक चीजो दागीर ना टोल मखे डेरिवेशन जको CH4 दे CH4 तदीरे यो हाइड्रोजन माइनस को CH3 द डैश मतलब दा दिस साइड ते या दिस साइड ता जो हाइड्रोजन तालरी को द कार्बन सर एटम द्रे पादिशु बॉन्ड जी द्रीशु दिस सर बबल एटम या ग्रुप ऑफ एटम कनेक्ट कीगी डैश या हाइपर मतलब डाले क्लियर द स्टूडेंट्स देन एग्जांपल तरह से C2H6 देन यो हाइड्रोजन माइनस है C2H5 पातिशो ये एग्जांपल बलवा रहे C3H8 देन यो हाइड्रोजन माइनस कई दा पातिशो C3H7 क्लियर द स्टूडेंट्स नेम बसंगी नेम बदल लिखू कि यो कार्बन वाला दा मीथेन दे तदीनुम दे मीथेन हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस दा पातिशी मीथाइल समझे दा अल्केन ना अल्काइल जोड़ी की अल्केन की दा एग्जांपल दी दा टोल अल्केन इज मीथेन ना मीथाइल तदीनुम दे ईथेन देर हाइड्रोजन माइनस शो
double she ethyl minus H. The name of this alkane is propane. There you hydrogen minus, so it will becomes propyl. That's butyl, pentyl, hexyl and so on. Very important. मतलब R group चिकन था उसका R ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करें जनरल फार्मूला मतलब R पर देता है CH3, C2H5, C3H7 या any other one द्वारा लिखने No, a group obtained by the removal of one hydrogen atom from alkanes is called alkyl group. It is represented by R. Our alkyl groups bear the. उस स्टूडेंट्स देखिए यो दो एग्जांपल नोट को दाखो क्लियर शो मख की तासो दे पसी क्लेश मख की क्लेश दासो देवानी जान कोई भी दाम दे अहम दी जो ये एग्जांपल लिखा CH3 और CH3 बिया लिखा CH3 CH2 और CH3 डबल एग्जांपल लिखा CH3 CH3 H और CH3 that example stores clear that उस पर ये वाली एग्जांपल की this carbon is primary carbon, this is also primary carbon जगह जो डायरेक्टली ये होता है the देने के जो यो हाइड्रोजन लिरिकम स्टूडेंट्स माइनस हाइड्रोजन जान कोई के डेर इंपॉर्टेंट खबर है माइनस हाइड्रोजन द दे कार्बन ना नो दावशी CH3 और CH2 ताश देने में दे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ज़रा हाइड्रोजन लिरिको और द दे कार्बन और द दो पार्टिकल मुझे द दो पार्टिकल नो दावशी CH2 द्वेम ऑप्शन That's it. और double CH3 दो ऑप्शन रहा स्टूडेंट्स यो जल्मी द यो कार्बन न हाइड्रोजन लरिको बल जल्मी द बल न लरिको तो सब पर कराने के प्रोडक्ट रिमेन द सेम प्रोडक्ट सेम दी सिर्फ दूसरा जी CH3 लेफ्ट करे पदे के राइट करे CH2 राइट करे पदे के लेफ्ट करे द्वाना चिदिनो अगर इथाइल दी इथेन माइनस हाइड्रोजन is called ethyl. This is also ethyl. मतलब समझदारी कि the primary carbon ना हाइड्रोजन लिरिशी लो प्रोडक्ट की बस सेम अल्काइल वैसे डिफरेंट बने उस दिन दो एग्जांपल दो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 तो गई पदी एग्जांपल की जो रिमूव कोमा हाइड्रोजन द मुख्तलिफ कार्बन दिस इज प्राइमरी कार्बन दिस इज सेकेंडरी कार्बन दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन PRISEC secondary and this is primary carbon. Clear the students? For our any case की the hydrogen lyricum the primary carbon ना याद देना both are the same thing. Product the same. यो ने lyricum देना है. मसला पातिशु CH3, CH2 and CH2. These are के अगर deficiency रहा. पर दोनों केस की students the hydrogen lyricum और this secondary carbon da note के this is another coma which this is another coma no the first one last one was CH3 और the बाद is CH deficiency में हाइड्रोजन जल्दी रही लगो गोरे स्टूडेंट्स उसका जनरल खबर हम कहो जनरल no generally the compound के बदे हाइड्रोकार्बन की 3 कार्बन दी this is propane the propane clear that 3 carbon the 3 the para prefix the pro single bond the para suffix the a the propane no propane minus hydrogen is equal to propyl this one is propyl दलती भी हाइड्रोजन ले शेड दा प्रोपाइल तो स्टूडेंट्स देखिए आप पर the first one is normal propyl n normal और small n बारे में रिप्रेजेंट की the second one is isopropyl समझ स्टूडेंट्स और परख दा चिकला हाइड्रोजन रिमूव शी the primary carbon ना
نو چې کوم الکایل جوړ شي هغه ته به نارمل الکایل وایي نو هغه پروپایل دی نارمل پروپایل دی که بیوټایل دی نارمل بیوټایل دی او چې کله هایدروجن ریموو شي د سیکنډري کاربن نه the resulting alkyl will be known as isoalkyl نو هغه isopropyl دی که isobutyl دی که isopentyl دی بل last one students this is a hydrogen ring the primary carbon this is primary carbon this is primary carbon او hydrogen هم primary this is tertiary carbon because 1 2 3 are directly connected then students hydrogen the ring then hydrogen the ring product which is CH3 CH3 write the CH3 of this is the hydrogen removed hydrogen the come carbon the remove show the tertiary carbon now then the new alkyl new NEO NEW now NEO او دا زموږ سره بیوټین او بیوټایل نیو بیوټایل स्टूडेंट्स देखिए मेन मकसद समादा है कि अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप हो आया अल्काइल ग्रुप टू सेम दी नो नो टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप जमन सरा सुमरा टाइप्स ऑफ अल्काइल types of alkyl groups types of alkyl groups the alkyl groups types sumrashu 3 yo to normal alkyl when hydrogen is removed from primary carbon then to is isoalkyl when hydrogen is removed from secondary carbon or both way new alkyl when hydrogen is removed from tertiary carbon atom students these were all about the basic concepts of organic chemistry how to start and how to learn organic chemistry students ta pata nahi lagi kam zaina start waram so kam intihai basics چې हाइड्रोकार्बन पेजनई बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे डेरिवेटिव्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल कार्बन में पेजनई होमोलोगस सीरीज में पेजनई दे सारा अल्काइल ग्रुप में पेजनई टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप बहुम पेजनई छिदा यो किस्म नहीं बल्कि 3 टाइप्स थैंक यू फॉर वाचिंग